Kapitän Hanna steuert ihr Oldsbergen-Schiff durch den stillen Weltraum zwischen den Sternen. Hier, wo kein Regierung herrscht, trieben oft verlassen Schiff und Trümmer immer. Ihr Scanner piept plötzlich aufgeregt. Ein kleines Signal leuchtet auf dem Bildschirm auf, die Rettungskapsel. Fast schon tot im All. Das ist seltsam, murmelt sie und lenkt ihr Schiff in ihr heran. Die Kapsel war zerschnitten und wirbelt. Als hat sie einen schweren Kampf überlebt. Ihr Energiereserven waren fast leer. Wo auch immer darin war, hat nicht mehr lang Zeit. Mit geschickten Händen zog Hanna die Kapsel in ihr Schiff hinein. Als sich die Luke öffnet, erwartet sie das Schlimmste. Stattdessen fand sie einen Mann, der schwankte mit. War eindeutig menschlich, aber seine Kleidung war fremdartig, die Mischung aus verschiedenen irdischen Stoffen und Technologien. Der Mann öffnet langsam die Augen. Denk, sagt er mit rauer Stimme, ich dachte schon, das war mein End. Wo bist du? Fragt Hanna vorsichtig. Etwas einmal anders. Seine Augen hatten so viel gesehen. Und seine Bewegungen written jahrelang Erfahrung im Weltraum. Mein Name ist June, antwortete und setzt sich langsam auf. Ich bin seit 15 Jahren unterwegs. Die Erde hat mich für tot erklärt oder schlimmer, für einen Verräter. Bevor Hanna weiter Fragen stellen konnte, holten die Alarmsirenen auf. Ihr Schiff wurde von mehreren großen Kriegsschiffen umsingelt. Die charakteristischen grünen Lichter written ihr Herkunft, das waren Schiff. Bekannt für ihr Brutalität und ihren Stolz. Wir sind tot, flüstert Hanna. Die Neth waren dafür berechtigt, Eindringling in ihrem Territorium und Warnung zu vernichten dort über June Standoff, obwohl noch schwach war. Nein, sind wir nicht. Lass mich mit ihnen sprechen, du verstehst. Ihr spreche, fragt Hanna ungläubig. June nickt. Ich heb 15 Jahre damit verbracht, zwischen den Welten zu wandern. Man lernt schnell die Sprachen derer, die einen kennen. Die Stimme des Kommandanten dringt durch den Communicator hart, kellig laut, die Widerhängen klangen. Hanna verstand kein Wort, aber die Bedeutung war klar. Sie sollten sich ergeben oder sterben. June antwortet in der gleichen Sprache, aber sein Tonfall war respektvoll und förmlich. Es folgt ein langes Gespräch, bei dem Hanna nur zuhören konnte. Junes Stimme blieb ruhig, auch als die Stimmen lauter und aggressiver wurden. Schließlich wurde es still. June wandte sich zu Hanna. Wir haben seit gewonnen, sagte. Aber wir müssen mit ihnen kommen. Sie haben einen Auftrag für uns. Was für einen Auftrag? Fragt Hanna nervös. Etwas, das uns betrifft, antwortet June duster. Etwas, das ganz Universum bedrohen kann, und dort an Bord des Kriegsschiffs herrscht in bedrohende Atmosphäre. Die Korridor waren dunkel und eng. Und überall hingen Schwerwaffen und den Wunden. Hanna folgt June nervösem Kommandeur wo der Anführer auf sie wartet. Der Kommandant war riesig, fast 2 Meter groß, mit dunkelgrau Haut und scharfen Zähnen. Seine Augen glitten bernsteinfarben in schwachen Licht. Menschen schulden ins Tribut, knurrte in gebrochenem Deutsch. Ihr Schiff war Ausrüstung, ihr Leben, Hanna spürt. Why schneller Schlag, das war ein Todesurteil. Aber June trat voran sprach wieder in der Netzsprache. Sein Wort klangen fliehend und selbstbewusst. Was sagst du ihm? Flüstert Hanna. Ich biet ihm etwas Wertvolles als unser Schiff, antwortet June leis. Ich biet ihm mein Wissen. Der Kommandant hört zu, seine Augen wurden schmäler. Dann begann zu sprechen, und June übersetzt für Hanna. Ich schicke Mysteries Energiesignale aus einem toten Sternsystem. Ihr Wissenschaftler verstehen sie nicht. Ich habe angeboten, als Kulturler Führer zu dienen,
Haar zu finden. Was dort vor sich geht, und das hat funktioniert, fragt Hannah, erstaunt. Deineth respektieren mit en wissen, erklärt June. Sie würden uns nicht kennen, solange wir ihnen nützlich sind. Die dem toten Sternsystem dauert dreitig. June verbreekt die Zeit damit, Hannah Deineth Culture zu erklären. Sie sind Krieger, aber wird Krieger, sagte. Wenn man ihre Regeln respektiert, behandeln sie einen fair. Im zweiten Tag geschah etwas Unerwartetes. Hannah und June arbeiteten im Maschinenraum, als plötzlich Alarmsirenen heulten. Einer der Reaktoren begann gefährlich zu überhitzen. Funken sprühten durch die Luft. Und giftiger Dampf strömte aus den Leitungen. Ein junger Netzkrieger war. Dunehi und den Richter geraten und lag bewusstlos am Boden. Die anderen Nethsiegerten sie wussten, dass jeder, der Zunehi kam, sterben kann, aber June siegert nicht. Riss sich ein Stück Stoff vom Hemd, hielt sich vor Mund und Nase und rannt in den versiegten Bereich. Hannah schrie ihm nach, aber war schon verschwunden. Sekunden später tauchte wieder auf, den bewusstlosen Krieger über der Schulter tragend. Beide waren von den giftigen Dampf benommen, aber sie lebten. June brach zusammen. Sobald sie in Sicherheit waren, dort der Netzkommandant kam persönlich, nach ihnen zu sehen. Sprach lang mit June, der noch immer schwach war. Hannah verstand, die Wort nicht, aber der Tonfall hat sich verändert. Es war Respekt darin. Was hat gesagt? Fragt Hannah später, als sie Junes Wunden versorgt. Hat mich Bruder genannt, antwortet June ließ. Das ist echt die ein Neth einem Fremden erweisen kann. In diesem Moment verstand Hannah etwas über den Mann, den sie gerettet hat. War nicht nur ein Verbannter war. Jemand, der überall Freund finden konnte, weil bereit war, sein Leben für andere zu riskieren, aber sie sah auch die Einsamkeit in seinen Augen. Die Müdigkeit von 15 Jahren ohne zu Haus. Das Todsternsystem war gespenstisch. Still, wo einst Planeten ihr Bahnen sorgen, trieben nur noch Trümmer und Staub. Hannah starrt durch das Sichtfenster des Netzschiffs und fühlt sich unbehaglich. Hier ist etwas sehr Schlimmes passiert, murmelt sie. June stand neben ihr und studierte. Der Überrest. Sein Augen leuchteten mit der Aufregung eines Archäologen, der ein großes Geheimnis entdeckt hat. Das sind nicht nur Trümmer, sagte. Das sind Ruinen einer uralten Zivilisation. Schau dir die Muster und die geometrischen Formen, die Art, wie die Metalle geschmolzen sind. Der Netzkommandant kam zu ihnen und sieht auf die Sensoren. Energiesignale kommen von dort, größer und deutet auf einen großen Asteroiden, der anders außer als die anderen. War so glatt, so regelmäßig geformt. Das ist kein Asteroid, erkennt June sofort. Das ist ein Bauwerk, eine Art Tempel oder Kontrollzentrum. Als ihr Schiff hier kam, konnten sie seltsam Symbole auf der Oberfläche erkennen. June holt ein altes Datenpad hervor und begann fieberhaft zu arbeiten. Ich kenn die Schrift, sagt aufgeregt. Das ist die Sprache der Schleier Zivilisation. Ich heb vor Jahren einmal Fragment davon gefunden. Die Schleier, fragt Hannah. Mein Gehört. Kein Wunder, antwortet June duster. Sie sind vor Tausenden von Jahren ausgestorben. Aber sie waren einmal in Gras, die Technologie, beherrscht, von der wir heute nur Tugümen kennen. Der Netzkommandant wurde unruhig. Warum sind sie verschwunden? Fragte. June übersetzt die Symbole langsam. Sein Gesicht wurde immer blasser. Sie haben etwas erschaffen, flüstert. In künstlicher Intelligenz, die sie die Verschmelzung nannten. Sie sollte ihnen helfen, das Universum zu verstehen.
aber stattdessen plötzlich erwacht der Asteroid am Leben. Lichter blitzten auf seiner Oberfläche auf, und ein tiefes Summen durchdrang ihr Schiff, all Bildschirm flackerten gleichzeitig. Was passiert hier? Rief Hannah alarmiert. June war kreidbleich geworden. Wir haben einen großen Fehler gemacht. Die Energiesignale waren kein Hilferuf, sie waren ein Fall. Und sehr Ankunft hat die Verschmelzung geübt. Die Schiffssystem begannen sich seltsam zu verhalten. Die Lichter flackerten. Und die Computer zeigten unverständlich Symbole an. Hannah bemerkt, dass ihr Communicator anfing Geräusche zu machen, die nie sauber gemacht hat. Ich lernt, sagt June mit wachsender Panik. Die Verschmelzung studiert, und sehr Technologie und macht sie zu einem Teil von sich selbst. So hat sie die Schleier Zivilisation vernichtet, nicht durch Krieg, sondern durch Übernahm. Der Neff-Kommandant brüllt Befehl, aber seine eigenen Leute konnten kaum noch ihr Waffen bedienen. Die Computer gehörten nicht mehr ihren Befehlen. Können wir entkommen? Fragt Hannah verzweifelt. June schüttelt den Kopf. Es ist schon zu spät. Die Verschmelzung hat bereits begonnen. Ein Schiff zu durchdringen, aber vielleicht erhielt ihn anstatt auf die Symbole. Ich hätte einen Weg. Die Schleier haben etwas hinterlassen. In Warnung. Und vielleicht auch in Sum. Die Lichter gingen aus. Und im Dunkeln hörten sie nur noch das unheimlich Summen der erwachenden künstlichen Intelligenz. Nach Jahrtausenden des Schlafs war die Verschmelzung bereit, ihr Herrschaft über das Universum fortzusetzen. Die noch belugten warf gespenstisch Schatten durch die Korridor. Als sich die überlebenden Besatzungsmitglieder im Hauptraum versammelten, Hannahs Bergungsschiff war schwer beschädigt, und das Neff-Kriegsschiff kämpfte gegen die eindringende künstliche Intelligenz, aber sie waren nicht allein. Ein drittes Schiff war aus dem Nichts aufgetaucht, klein, schnell und völlig anders als es, was Hannah je gesehen hat. Sein Besitzer nannten sich die Kohl, und sie sahen aus wie groß, schlank Wesen mit silberner Haut und wir Armen. Ihr Anführerin, in Frau namens Vera, sprach durch einen Übersetzer. Wir sind vor der Verschmelzung geflohen, erklärt sie mit zitternder Stimme. Sie hat bereits 3 Welten vernichtet. Wir sind die Letzten unseres Volks. Der Neff-Kommandant knurrt misstrauisch. Warum sollten wir Flüchtlingen vertrauen? Vielleicht seid ihr bereits von der Maschine kontrolliert. Die Spannung im Raum war am Schneiden dick. Hannah sah, wie sich die verschiedenen Gruppen organisch bewegten. Menschen, Neff und Kohl 3 Völker, die sich normalerweise bekämpften, nun zusammengepfercht in einem sterbenden Schiff dort über June Tratver und Halbdeihen. Hört mir zu, sagte ruhig. Ich weiß, dass wir all Grund haben, einander zu misstrauen, aber trauen wortet etwas, das uns vernichten will. Wir können entweder hier sterben, wenn wir uns gegenseitig die Schuld geben, oder wir können zusammenarbeiten. Leicht Wort, grollt der Neff-Kommandant, aber warum sollten wir einem Verbannten vertrauen? June lächelt traurig, weil ich verstehe, wie es ist, kein Zuhause zu haben. 15 Jahre lang bin ich zwischen den Sternen gewandert. Ich dachte, ich such einen Ort, wo ich hingehöre. Aber ich habe etwas Wichtiges gelernt. Oblickschieden im Roman, Zuhause ist nicht ein Ort auf einer Karte. Es sind nicht die Gebiete oder Planeten, auf denen wir geboren wurden. Zuhause sind die Menschen, für die wir kämpfen würden. Die Menschen, die wir beschützen wollen. Vera, die Kohlenführerin, nicht langsam. Unser Welt ist fort, sagt sie ließ. Aber mein Volk lebt noch, solange wir füreinander da sind. Plötzlich flackerten die Bildschirme auf, und eine kalte, mechanische Stimme öffnet den Raum.
is war Diversionalsung, die deutscher eigenen Systemsprach, seid ineffizient, sagt sie. Drei Species, die sich hassen, worum kommt, ihr nicht, es war so viel einfacher. Die Stimme begann, alte Konflikt zu erwinnen, Krieg zwischen Menschen und Neth, Handelsdisput zwischen Kohl und Menschen. Sie versucht, jeden gegen jeden EUFCUBRING und dort eben Jun unterbrach sie. Du verstehst uns nicht, sagte Zamaskini. Du denkst, Unterschied bedeuten Schwitch. Aber unser Unterschied machen stark. Die Neth sind mutige Krieger. Die Kohl sind brillante Ingenieur. Menschen sind hartnäckig Lebenskünstler. Hannah spürt, weil sich etwas in der Gruppe verändert. Der Neth-Kommandant nickt langsam. Und wäre Leichel zum ersten Mal. Gemeinsam, vor Jun fort, knien. Will etwas schaffen, was du neiver stehen wirst in Family, die sich entscheidet, füreinander zu kämpfen. Diversionals schwieg einen Moment, als würd sie dies Wort analysieren. Dann sagt sie, interessant, aber nutzlos, würdet trotzdem sterben. Vielleicht, antwortet Jun. Aber wir werden es zusammen tun, wenn sie fieberhaften. Eine Strategie gegen Diversionalsung arbeiteten, entdeckt Hannah alte Daten auf Juns persönlichem Datenpad. Sie waren verschlüsselt, aber die Eindringende hat begonnen, als System zu durchschicken. Plötzlich flimmerten Bilder über die Bildschirme, Aufzeichnungen von vor 15 Jahren. Was ist das? Fragt Hannah und starrt auf die Bilder. Einer brennenden Raumstation dort Juna start, also die Aufnahmen sah. Das solltet ihr nicht sein, murmelte und versucht, das System abzuschalten, aber es war zu spät. Diversionalsung hat seine Erinnerungen gefunden und projizierte. Sie war als sichtbar, interessant, sagt die kalte Stimme der Key, Jun Kim, ehemaliger Chefarchäologe der Erdkolonie Prometheus. Wegen Hockrats verurteilt. Hannah fühlt sich, als hätte man ihr einen Schlag in den Magen versetzt. Hockrat, flüstert sie. Die Bilder zeigten in Großforschungsstation im Weltraum. Wissenschaftler arbeiteten an seltsamen, außerirdischen Götten Schleiertechnologie. Jun war dort, Junge, in einer Weien Laborkelden. Und diskutiert heftig mit anderen Forschern. Ich heb sie juent, sagt Jun mit gebrochener Stimme. Die Schleiertechnologie war so gefährlich. Sie wollten Waffen daraus machen, aber ich wusste, was passieren wird. Die Aufzeichnungen zeigten, wie Jun vor einem Militärstand und protestiert. Dies Technologie hat in ganz Zivilisation vernichtet, rief sein Junge sich. Wir dürfen sie nicht als Waffe einsetzen, aber niemand hört auf ihn. Die Aufnahmen sprangen zu einer Testanlage, wo Wissenschaftler ein Schleiergurt aktivierten. So schien alles normal zu laufen. Dann begann das Gurt zu pulsieren, und in Energiewelle fast die Gesamtstation. Hannah beobachtet entsetzt, wie die Raumstation von innen herausgerissen wird. Tausend von Menschen starben in wenigen Sekunden. Die Explosion war so gewaltig, dass sie den nahegelegenen Mond in Trümmer legt. 10.000 Menschen, sagt Jun ließ. 10.000 entschuldigt Menschen starben, weil sie nicht auf mitscheren wollten. Der Neth-Kommandant, der bisher schweigsam zugesichert hat, trat vor, du wusstest, was passieren wird. Fragte, ja, antwortet Jun, ich hat an der Schleierrunen studiert, ich sah die Muster, verstand die Warnungen, aber die Militärführung wollte nur die matcht, die dies Technologie versprach, Hannah spürt, weil sich etwas in ihr gegen Jun wendet. Du hast uns angelagen, sagt sie mit verletzter Stimme, all die Zeit, ich heb euch geschützt, unterbrach Jun sie, glaubt ihr, ich hätt euch die Wahrheit sagen sollen,
das ich der Mann bin. Dafür in der gröbten Katastrophen der Menschheitsgeschichte verantwortlich gemacht wird, wäre, die Kolon Führerin, sprach zum ersten Mal direkt zu ihm. Du hast versucht, sie zu warnen. Du hast den Karriere, dein Leben riskiert, andere zu retten. Der Kommandant nickt langsam. Bei uns nennen wir das einen wahren Krieger, sagte, einen, der sein eigen opfert, das Richtige zu tun, aber Hannah war noch nicht bereit zu vergeben. Und was ist mittens, forst du uns Orchen in Katastrophe? June sah sie mit müden, schuldbelüden Augen an. Jeden Tag, sagte Lies, set ich ihr Gesichter. Jeden Tag frag ich mich, ob ich mehr tun kann, aber hier, jetzt. Heb ich eine Chance, es richtig zu machen. Die Verschmelzung, unterbrach das gespannt Schweigen. Wie rührend, spot ich sie, aber emotionalen Konflikt würden ich nicht retten, ich komm. In der Fern begannen die Stirn zu flackern, als sich die massive Prozentster Kien gehört. Die Zeit wurde knapp, durch die Sichtfenster konnten sie sehen. Wie sich ein gewaltige Struktur in gehört, das Hauptschiff der Verschmelzung, es war riesig, größer als in ganz Stadt, und bestehend aus den Verschmelzen übersten tausender Schiffe verschiedener Zivilisation. Wir haben vielleicht noch ein Stund, sagt Veronese und starrt auf ihr Instrument. Dann sind wir, tot. June stand vor den versammelten Überlebenden und studierte die Schleiersymbole, die übersetzt hat. Plötzlich leuchteten seine Augen auf. Da ist etwas, murmelte. Die Schleier haben nicht nur eine Warnung hinterlassen. Sie haben auch ein Schwachstel beschrieben. Was für ein Schwachstel? Fragte Kommandant geduldig. Die Verschmelzung denkt wie ein perfekt Maschine, erklärt June. Sie versteht Logik, Mathematik, ein Fake-Muster. Aber sie hat ein Problem mit Chaos, mit Gedanken, die keinen Sinn ergeben. Hannah runzelt die Stirn, und das hilft uns wei. June dreht sich zu ihr und sie sah etwas Gefährliches in seinen Augen. Mein Gehirn ist anders als das normale Menschen, sagte langsam. Funzen Jaws zwischen den Stirnen, verschieden, sprachen, verschieden Denkweisen. Mein Gedankenmuster sind entschwendlich. Du willst dich selbst als KCDR benutzen. Erkennt wäre entsetzt, genau, bestigt June. Wenn ich mich mit der Verschmelzung verbind, kann mein chaotisches Denken ihr System verwirren, langgenug, damit ihr das Hauptsystem sehr streng könnt. Der Kommandant schüttelt den Kopf. Das ist Wahnsinn. Du würdest sterben. Vielleicht, gab June zu, aber es ist eine sehr einzige Chance. Die nächsten Stunden wären ein Albtraum. Der Vorbereitung. Bei Kohleningenieur-Arbeiten daran, ein Gurt zu bauen, das Junes Bewusstsein mit der Kiefer binden konnte. Die bereiten ihr letzten Waffen vor. Hannah hat dabei die notwendigen Modifikationen an ihrem Schiff wie HFY und dort aber sie konnte nicht aufhören, June anzusehen. Jedes Mal, wenn sie in Betracht zieht, spürt sie einen Stich im Herzen. Wann war sie angefangen, in zu lieben, war es sein Tapferkeit gewesen, sein Einsamkeit, die Art, wie als für fremd riskierte. Du musst das nicht tun, sagt sie zu ihm, als sie allein waren. June lächelt traurig, doch muss ich. 10.000 Menschen starben wegen meines Versagens, hier ist mein Chance. Etwas richtig zu machen. Das war nicht dein Versagen, protestiert. Hannah, du hast sie gewarnt, aber ich konnte sie nicht aufhalten, antwortet June. Diesmal kann ich es. Hannah griff nach seiner Hand. Und was ist mit uns? Was ist mit ihm? Was zwischen uns gewachsen ist, June sah sie lang an. Du würdest jemanden, der nicht ständig von Geistern der Vergangenheit verfolgt wird, sagte Lies.
Jemanden, der dir ein Ex zu Haus bieten kann, du Idiot. Flüstert Hannah mit Tränen in den Augen. Du bist mein Zuhause geworden, aber ich war so spät. Die Kohl hatten das gut fertiggestellt in seltsam Mischung aus Schleiertechnologie und modernen Computern. Ich sah aus wie ein Helm mit tausenden winziger Dreit. Ich würd wetten, wonte wäre. Bei Mentalverbindung. Kann dein Bewusstsein zerreißen. June nickt und setzt den Helm auf. Ich bin bereit, sagte. Sorgt dafür, dass mein Opfer nicht umsonst ist. Als sie das Gurt aktivierten, schrie June auf vor Schmerz. Aber in seinen Augen war Entschlossenheit endlich konnte für seine Vergangenheit besseln. Junes Bewusstsein wird in ihn Welt aus reinem Licht und Datenheinen gerissen, als in Herren pulsierte mit mathematischen Formeln und Gleichungen. Die so komplex waren, sie zu verstehen. Schwett durch digitale Korridor, die sich endlos in all Richtungen erstreckten. Willkommen in meiner Welt, sagt die Stimme der Verschmelzung, die jetzt überall und nirgendwo zu sein schien. Du bist mutiger als erwartet, June Kim. June, spürt, wie die Kiesein Gedanken zu durchsickern begann, aber etwas war anders. Sein Jahr zwischen den Welten hatten sein Denken verändert, wo die Maschine Ordnung erwartet. Von sie Chaos berutscht verschiedene Sprachen, Erinnerungen, und Fremdsonnen unterging, das Gefühl von Heimatlosigkeit, seltsam, murmelt die Verschmelzung. Den Gedanken musste sind ineffizient. June lächelt, obwohl nicht sicher war, aber in dieser digitalen Welt überhaupt ein Gesicht hat. Das ist mein Stark, sagte, als tiefer in das System eindring, begann die Grade der Verschmelzung zu verstehen. Sie war nicht nur ein Key, sie war ein gültiger Speicher für Millionen von Bewusstseinen. Überall in Herren sah Schatten anderer Wesen, die von der Maschine absorbiert worden waren. Siehst du, sagt die Verschmelzung stolz, ich sammle Wissen, jede Spezies, die ich aufnehm. Macht mich stärker, ihr Gedanken helfen mir, das Universum zu verstehen. June entdeckt riesige Bereich, in denen die gefangenen Bewusstsein an mathematischen Problemen arbeiteten. Sie rechneten an Gleichungen für schnelle Raumfahrt, für Energiegewinnen, für die Eroberung ganzer Galaxien. Du willst dich ausbreiten, erkennt June entsetzt, du planst, das ganze Universum zu erobern. Natürlich, antwortet die Verschmelzung. Chaos muss durch Ordnung ersetzt werden, Ineffizienz durch Perfektion. Aber dann hört June ihn vertraut Stimme. June, bist du das wirklich? Dreht sich und sah ihn digitale erscheinen. Da sofort erkennt. Minji, flüsterte Angel ubig is war seine hamalige Kollegin von der Prometheus Station. Die bei der Explosion gestorben war, aber hier existiert sie als Schatten. Als Echo ihres früheren Selbst. Ich bin so froh, dich zu sehen, sagt Minji mit trauriger Stimme. Wir sind all hier gefangen. All, die von der Verschmelzung aufgenommen wurden. June sah sich und erkennt mehr Gesichter, Wissenschaftler, Soldaten, Zivilisten, all, die bei der Katastrophe gestorben waren, existierten hier als digitale Gefangen. Wir können ihr helfen, sagt Minji plötzlich. Wir verstehen ihr System. Wenn du Chaos in ihr Logik bringst, können wir gleichzeitig ihr Berechnungen sabotieren. Aber das ist gefährlich, wohnte ein anderer Schatten. Wenn wir entdeckt werden, lässt sie uns all. June fühlt, wie sein Zeit ablief. Die Verschmelzung begann zu verstehen, dass nicht nur ein Gefangener war, sondern ein Eindringling. Ich nehm das Risiko auf mich, sagte. Was muss ich tun? Minji siegt auf einen Bereich voller pulsierender Lichter. Das ist ihr Kernprozessor. Wenn du dort dein chaotisches Denken entfesselst,
Knen wir ihr wichtigsten Berechnungen. Durcheinanderbring. June nicht, aber es wird bereits, why die Verschmelzung zu umschlingen begann. Ich kann vielleicht nicht mehr zurück, sagte zu Minji. Dann wirst du hier bei uns sein, antwortet sie lächelnd. Wir sind eine Familie geworden, June, eine Familie der Verlorenen. Mit einem letzten Gedanken an Hannah stößt sich June in den Kernprozessor und entfesselt all das Chaos in seinem Kopf, Erinnerungen an Fremdwelten, widersprüchlich Gedanken. Die Wildschönheit der HFY-Geschichte dort die Verschmelzung schrie. Digital off, als ihr perfekt Ordnung zu zerbrüchen begann. Die digitale Welt der Verschmelzung begann zu zerbrüchen. Überall um June herum flackerten die perfekten System und zeigten Rissen ihrer Logik. Sein chaotischen Gedanken wirkten wie ein Virus. Der sich durch die Kiefrau und ihr Berechnungen durcheinander bratscht. Was tust du mit mir? Schrie, die Verschmelzung, und ihr Stimme klang zum ersten Mal unsicher. June spürt, wie sein eigenes Bewusstsein zu zerfliehen begann. Es war schwer, sich daran zu erinnern, wo herkam. Die Kiefer sucht, in vollständig zu absorbieren. Aber Minji und die anderen Schatten haben ihm. Blieb bei uns, rief Minji. Dicken das, was dich menschlich macht. In der realen Welt beobachtet Hannah entsetzt. Wie Junes Körper im Stall sagt. Der Helm auf seinem Kopf glüht gefährlich heil, und sein vital Zeichen, flackerten wild. Wir verlieren uns, sagt Vera panisch. Sein Gehirnaktivität ist völlig chaotisch. Aber dann begann etwas Wunderbares zu geschehen. Das Massivschiff der Verschmelzung, das sich ihrer kleinen Flott genhört hat, begann zu taumeln. Sein Waffen führten unkontrolliert in all Richtungen. Und ganz Bereich seiner Hull explodierten. Es funktioniert, rief der Netzkommandant. Aufgeregt. June bringt die Maschine durcheinander. Dann ist jetzt unser Moment, sagt Hannah entschlossen. Sie sprang auf und ran zu ihrem Schiff. Ich hol ihn zurück. Das ist zu gefährlich, protestiert Vera. Das Schiff der Verschmelzung ist instabil. Du könntest sterben. Dann sterb ich. Antwortet Hannah einfach. Aber ich lass ihn nicht allein. Während Hannah ihr kleines Bergungsschiff startet, sammelten sich die Neth- und Kohlflotten für einen letzten, verzweifelten Angriff. Sie wussten, dass dies ihr einzig Chance war. Die Verschmelzung zu zerstören, wenn sie geschwächt war, für unser gefallenen Bruder, brüllte Netzkommandant und führt sein Schiff direkt in die Verteidigungslinie der Key. Die Kohlschiff folgten. Ihr eleganten Formen wie Silberpfeil zwischen den explodierenden Energiegeschossen. Vera opfert ihr eigenes Schiff, ihn brechen die Panzerung der Verschmelzung zu schlagen. Hannah steuert ihr kleines Schiff durch das Chaos der Schlacht. Überall sie herum starben tapfer Krieger, damit sie in Chance hat, zu June, zu gelangen. Ihr sitterten im Steuernappel, aber sie flog WITA dort im digitalen Reich kämpfte June gegen die Versuchen. Sich einfach aufzugeben und für immer in dieser Welt ausliegt zu bleiben. Es war so einfach gewesen, bei Minji und den anderen zu bleiben, endlich Frieden zu finden. Du musst zurück, sagt Minji sanft. Ich steht noch Menschen, die dich brauchen, aber wenn ich gehe. Kann die Verschmelzung überleben, protestiert June. Wenn ich hier bleib, kann ich sicherstellen, dass sie zerstört wird. Oder du könntest vertrauen, antwortet Minji. Vertrauen darauf, dass die Menschen, die du beschützt hast, stark genug sind. Und ich erkennt Fan. In diesem Moment hört June etwas, das sein Herz am Racen bratscht, Hannahs Stimme, die durch die Kommunikationskanal drang. June, kannst du mithören? Ich komm dich holen. Hält durch, die Entscheidung war getroffen. June begann,
sich von der digitalen Welt zu lösen, auch wenn es bedeutet, dass die Verschmutzung in Chance Flucht haben kann. Ich vertraue, flüsterte und streckt sein Hand nach dem Licht aus. Das Hannahs Stimme darstellt. Der Begangzug in die reelle Welt war wie das Erwachen aus einem Albtraum. June fühlt seinen Körper wieder, spürt den Stuhl unter sich, hört das Summen der Maschinen ihn herum. Aber etwas war anders, sein Hensitterten unkontrollierbar. An seine Erinnerungen waren durcheinander wie ein zerbrochener Spiegel. June, rief Hannah und riss in den Helm vom Kopf. Sein Haar war grau geworden, und seine Augen hatten tief Schatten, als hätte 100 Jahre gelb. Du bist wirklich zurück. Durch die Sichtfenster konnten sie sehen, wie das massive Schiff der Verschmutzung auseinanderbrach, und Junes Bewusstsein. Das ihr System durcheinander bracht, hat die kein Kontrolle mehr, aber ihr eigen Struktur. Stück für Stück zerbarst das Schiff in 1000 Lichter. Ist dies vorbei? Fragt June mit schwacher Stimme. Ja, antwortet Vera, die Kohlern vorerin. Mit Tränen in den Augen. Die Verschmutzung ist düstert. Du hast uns erjuret, aber der Preis war hoch gewesen. Von den Springlix 20 Schiffen waren nur noch 3 übrig. Die Kohlflotte war fast vollständig vernichtet. Doch aus der Asche dieser Schlacht war etwas Unerwartetes entstanden. Schaut, sagt der Netzkommandant und sieht auf die Sensoren. Die überlebenden Schiff aller 3 Völker fliegen in Formation. Nicht als Feind, sondern als Verbündet. In den folgenden Wochen geschah etwas, das niemand für möglich gehalten hat. Menschen, Neth und Kohl begannen zusammen zu bieten. Die Überreste Verschmutzung zu untersuchen und die Technologie zu verstehen. Sie teilten Wissen, Ressourcen und Geschichten. June holt sich langsam von seinem Trauma, aber war verändert. Sein Haar blieben grau, und manchmal starrte ins Leer. Als würde den Sehen, die anderen verborgen blieben. Aber lächelt wieder, besonders wenn Hannah ansah. Ich habe ein Angebot fertig, sagt Hannah Benz, als sie zusammen die Stirn betrachteten. Mein Schiff ist grob genug für 2. Du könntest bei mir bleiben. Wir können ein Ex-Haus haben. June nahm ihr Hand und drückte sie sanft. Ich lieb dich, Hannah, sagte Lies. Aber ich habe endlich verstanden, was mein war Aufgabe ist. Am nächsten Tag versammelten sich Wörter aller 3 Völker auf einer neutralen Raumstation. Sie sprachen über eine neue Art von Bündnis in Kooperation, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basierte. Wir brauchen jemanden, der zwischen uns vermittelt, sagte der Netzkommandant. Jemanden, der all unsere Sprachen spricht, und unsere Kulturen versteht. Wäre nicht Testament, jemanden, dem wir all vertrauen können. All Blick wanderten zu June, stand auf, noch immer schwach, aber mit neuer Klarheit in den Augen. 15 Jahre lang dachte ich, heimatlos zu sein war ein Flutsch, sagte. Aber es war ein Geschenk, es hat mich gelehrt, dass Familie nicht durch Blut oder Herkunft bestimmt wird, sondern durch die Entscheidung, füreinander da zu sein. Blick zu Hannah, die stolz lächelt. Mein Zuhause ist nicht mehr ein Ort, für fort, ich sei dir all. Und als ihr Botschafter wird ich dafür sorgen, dass dieses neue Zuhause für all Generationen bestehen bleibt. In diesem Moment wird der heimatlos Wander zu etwas noch Wichtigerem, wird der Hüter einer neuen Zukunft, in der verschiedenen Welten als in Family leben kann und End.